then we can upload the scripts. Script path, browse. పంపిస్తాను. Open, click on OK. Now click on add, browse, voter ID, click on open. Let's give quantity is 2. Let me remove this and re-add it. Next, and group, browse, JPEG store. Let's give the 2 users. Click on OK. Let's add group, browse, anchored. Click on open. Let's give the 2 users. Click OK. Okay, now let's see. As of now, we saw the schedule based scenario, real world schedule, as well as basic schedule. Now, schedule by group. Group లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈచ్ స్క్రిప్ట్ ట్రీటెడ్ ఏ సపరేట్ గ్రూప్. అంటే మనం ఇప్పుడు చూసామంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్కి నా లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ 2 కాకుండా జస్ట్ గివ్ 4 users. Sorry. Okay. 2 users. Let's give 5 users. Let's give 3 users. Let's give 4 users. Okay. Now, if you see here, నేను ఎప్పుడైతే యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో now start all users simultaneously. Now let me change this. Okay, let's go back to real world schedule. Now, if you see here, 2 users, 1 user every 15 seconds, run for 5 minutes. Now, if you see the 5 users, start 3 users. Now, let me change. Why only, right? Why it came 3? How come? Let me change this quantity, 2 users. Okay, let me run for 15 minutes. Next 5. Okay, next 3 user, 2 users, 1 user, 3 users. Apply, click on next. 15, click on apply, click on OK. Now bank code,
Start all users. Sorry. What is this? Okay. One sec, guys. Sorry, guys. Let's continue. So, schedule by scenario. Start చేయడం మాత్రమే. Yeah. Okay. Sorry.
So schedule by scenario, real world schedule ki schedule by group, real world schedule or basic schedule ki main differentiation ఏంటంటే example. So schedule by scenario, real world schedule లో సో మనం ఏదైతే సినారియో డిజైన్ చేస్తామో దట్ సినారియో ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్. అంటే అన్ని స్క్రిప్ట్స్ కి ర్యామ్ అప్ ర్యామ్ డౌన్ డ్యూరేషన్ సిమిలర్ గా ఉంటది. ఒకసారి చూద్దామా. నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సినారియో మూవ్ అయ్యా. సినారియో మూవ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని యూజర్స్ అన్ని స్క్రిప్ట్స్ కలిపి ఒకే సినారియో ఉందా? అమ్మాయి కదా, అన్ని స్క్రిప్ట్స్ కలిపి ఒకే సినారియో ఉందా? నా బేసిక్ షెడ్యూల్ బై సినారియో బేసిక్ షెడ్యూల్ అయినా కానీ అన్నిటికీ ఒకటే సినారియో ఉంటుంది. నా స్టార్ట్ simultaneous, let's 0 example 15 seconds, click on apply, click on next, run until completion, run for 15 minutes. Okay, example I am showing, example చూపిస్తున్నాను. సో షెడ్యూల్ బై సినారియో బేసిక్ షెడ్యూల్ లో కూడా ఒకే సినారియో ఉందా? షెడ్యూల్ బై సినారియో రియల్ వరల్డ్ షెడ్యూల్, షెడ్యూల్ బై సినారియో బేసిక్ షెడ్యూల్. డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? నో డిఫరెన్షియేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రియల్ వరల్డ్ షెడ్యూల్ లో మనం మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, బేసిక్ షెడ్యూల్ లో మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ని యాడ్ చేయలేం. అంతేనా? చూడండి, బేసిక్ షెడ్యూల్ లో నేను యాక్షన్ యాడ్ చేయగలను కదా, అదే రియల్ వరల్డ్ షెడ్యూల్ లో నేను యాక్షన్స్ ని యాడ్ చేయగలను. మనం స్టెప్ అప్ టెస్ట్ చేసి చూసాం కదా ఎవ్రీవన్. Yes, that is the major difference between schedule by scenario, real world schedule, schedule by scenario, basic schedule. Now let's move on to the group. Group లో ఏం జరుగుతుంది? Now ఏం డిఫరెన్షియేషన్ అబ్జర్వ్ చేశారు? డిఫరెన్షియేషన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? హలో, each script is different ramp and different. Exactly. Each script will treat it as a separate group. A separate group contains its own ramp up, its own duration, its own ramp down. Clear? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? So schedule by group, either real world schedule or basic schedule, all I can say. So both schedule by group, real world schedule, basic schedule, both contains own scenario. I can say its own ramp up, its own duration, its own ramp down. Correct? Everyone? Correct. So that is the major differentiation between schedule by scenario, schedule by group. Alright? Now ఇప్పుడు చూసామంటే మనకి 4 scripts కి 4 different, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 4 different scenarios ఉన్నాయా? Right? So if you see, if you click on voter ID contains start with users, duration, stop with users. If you select flight booking script, it shows different. Now JPEG store, it shows different one. Correct? Everyone? Any confusion here?
షెడ్యూల్ బై గ్రూప్, రియల్ వర్డ్ షెడ్యూల్ ఆర్ బేసిక్ షెడ్యూల్. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ లో షెడ్యూల్ బై గ్రూప్, బేసిక్ షెడ్యూల్, రియల్ వర్డ్ షెడ్యూల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సేమ్. రియల్ వర్డ్ షెడ్యూల్ లో మనం గ్రూప్స్ యాక్షన్స్ యాడ్ చేయగలమా? యాడ్ అవుతుందా? యాడ్ చేయొచ్చా? యాడ్ చేయొచ్చు. ఎస్. బట్ బేసిక్ షెడ్యూల్లో వీ కెనాట్. నేను ఇప్పుడు బేసిక్ షెడ్యూల్కి మూవ్ అవుతున్నాను. వీ కెనాట్. సో యాడ్ గ్రూప్ ఎనేబుల్లో ఉందా? లేదు. కరెక్ట్. Everyone? So that is the major difference between schedule by scenario, real world schedule as well as basic schedule, and schedule by group, real world schedule and basic schedule. Now let's segregate schedule by scenario, real world schedule, schedule by scenario, basic schedule. Schedule by scenario, real world schedule lo em cheyagalem manam? So we can add the multiple actions. Other basic schedule lo we cannot. Now schedule by group, real world schedule, again we can add the multiple actions, but schedule by group will treat it as a separate group for each script. And then everyone? Yes, sir. Yes, that is the major differentiation. Now let's design the scenario and we'll start the test. Now voter ID 2 users, 15 seconds, 15 minutes duration. Flight booking 5 users, 15. JPET store. Okay, let's start with 15. Now click on apply, click on next. Okay, click on apply. Next one, JPET store, 2 users. Okay, all right. Now we perfectly design the scenario, right? Correct. Now if you want, let's change here. So 1 user every 30 seconds, so that you can see the differentiation. Okay. All right, now let's go to the runtime settings. Let's quickly verify and we can start the test. Run logic. So remove this because there is no requests are available in a user and tweezer end. So what is the user load is? Sorry, voter ID 2 users, right? It's okay, no problems. Let's make it as no pacing. Log messages and error occurs. Think time, replay think time as recorded. Miscellaneous, generate snapshot and error. Remove this. Browser emulation, that's fine. Speed simulation, max bandwidth, content check, proxy, no proxy. Okay, click on save. Now click on close. Now flight booking. So edit. Now run logic. Yeah. Run pacing. Okay. Log messages and error occurs. Think time 5 seconds. Okay, this is fine. This is fine. Click on save and close. Next, JPET store.
Alright, run logic. Now remove this. ఎందుకంటే మనం అంతా రిక్వెస్ట్లన్నీ యాక్షన్లను పెట్టాం. Facing 2 users, right? It's okay, no problems. So error only log, replay, this is fine. Browser, no proxy. Others, okay. Speed simulation, max bandwidth, click on save. Now, web services, now run logic. So remove this. Okay. Log messages and error occurs, think time, replay think time, miscellaneous, generate snapshot on errors, browser emulation, speed simulation, content check, proxy. Okay, no proxy. Click on save. Yeah, let me save. Sir, Ashok. రికార్డ్ సెషన్ చేస్తా స్టార్ట్ చేసాను. Okay, now let's go back. Now scenario design చేసాం. Now so what we have to do, we have to go to results. మన results paths change చేసుకోవాలా. So each and every load test we have to change the result path. Browse. Now let's go to the D drive. So results. Now let's take I'm just giving, don't give schedule by scenario test, schedule by group test, give the user load test. Now 5 3 8 12 user load test, 12 users load test. Okay, correct. Now click on okay. Now ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ సినారియో డిజైన్ చేసాం, టెస్ట్ రన్ చేసాం, రిజల్ట్స్ సేవ్ అవుతున్నాయి. వాట్ అబౌట్ సినారియో సేవ్? నాకు ఇప్పుడు ఈ సినారియో మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద సినారియో. You have to save the scenario. Now click on save as. Now drop down. Now let's go to the D drive. Now so results scripts ఉన్నాయి. Now I'm going to create one more folder called scenarios. Now open this scenarios folder. Now let's save, instead of scenario 1, what we are going to do is 12 users load test scenario. 12 users load test scenario. Now if you see, it's showing name as 12 user load test. ఎందుకు సినారియోని సేవ్ చేసుకోవాలి? సే నేను ఇప్పుడు ఒక సినారియో డిజైన్ చేశాను. అజ్యూమ్ దట్ నౌ ఐ హ్యావ్ 50 స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ మై సినారియో. నా సినారియోలో 50 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, సినారియో డిజైన్ చేశాను. అన్ని 50 స్క్రిప్ట్స్ యొక్క రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఆల్ ప్రాపర్గా నేను సెట్ చేశాను. సినారియో సేవ్ చేయలేదు. నా టుడే నేను ఒక సేమ్ లోడ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. టుమారో అగైన్ క్లయింట్ ఆస్క్ టు రీ-ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ టెస్ట్. నేను సినారియో సేవ్ చేస్తుంటే ఈజీనా, లేదా మళ్ళీ న్యూ సినారియోని క్రియేట్ చేయడం ఈజీనా? సో వీ కెన్ యూజ్ సేమ్ సినారియో, రైట్? అంటే ఆల్రెడీ మనం అంటే అజ్యూమ్ దట్ టుడే ఈరోజు క్రియేట్ చేసిన సినారియోని కెన్ ఐ యూజ్ టుమారో అండ్ కెన్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ద టెస్ట్? ఒకవేళ నేను సినారియో సేవ్ చేయలేదనుకో, అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద సినారియో. Am I correct?
So make sure that whatever test you have designed, you have to save the test called as scenario. You have to save that scenario. మీరు చూసారంటే నేను రియల్ టైం అంటే నా మిషన్లో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను సినారియోను ఓపెన్ చేశాను కదా. సినారియో ఓపెన్ చేస్తే మనకు యూజర్ లోడ్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని చూసాం కదా. విచ్ మీన్స్ we saved the scenarios. Scenarios కూడా మనం సేవ్ చేయాలి. ఓకే, keep in mind. Now let's go back to run. Now total 12 users. Now can we start the test? Now before start the test, now let's see on the monitoring tool called Perfomn, Windows based monitoring tool. This called as Windows based monitoring tool. అంటే ఏం చేస్తున్నామంటే సో విండోస్ సర్వర్స్ ని మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ సర్వర్ యొక్క CPU యూటిలైజేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెమరీ, డిస్క్ యూటిలైజేషన్, ఫిజికల్ డిస్క్, ఓకే, లాజికల్ డిస్క్ utilizations, network. Not only these metrics, we can see lot of metrics. అంటే మెట్రిక్స్ అంటే ఆ సిస్టమ్ యొక్క రిలేటెడ్ యొక్క మెట్రిక్స్ ని మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ మానిటర్ ద విండోస్ బేస్డ్ సర్వర్స్ utilization in terms of CPU, memory, network, physical disk, logical disk, disk reads, disk write, how many times the disk reads happen, disk writes happens. అంటే read అంటే retrieve, write అంటే క్రియేట్ చేస్తామంటే డిస్క్ లో రైట్ అవుతుంది డేటా. మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసామంటే వాట్ డూ మీన్ దట్? రైట్ చేసినట్టే కదా డేటాని. ఎవ్రీవన్, డిస్క్ ఇప్పుడు మనకి సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ లానే ఉన్నాయి. ఒక డ్రైవ్ లో నువ్వు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసావంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్క్ రైట్. నువ్వు రైట్ చేస్తున్నావు ఆ డిస్క్ లో. అదే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోల్డర్ లో ఒక ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డిస్క్ రీడ్ చేస్తున్నావు, డేటాను రీడ్ చేస్తున్నావు కదా డిస్క్ నుంచి. ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes. Now similarly for Windows servers, అంటే సర్వర్స్ అంటే అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసిన సర్వర్స్ లో if you want to monitor those servers, so the common metrics irrespective of either Windows machines కానీ లేదా Linux based servers, Windows based servers కానీ, to monitor those servers I can say metrics, the common metrics are CPU and memory. Okay, now let's expand. So what are the metric for CPU? Ante if you see by default metric it will display in the Perfomn monitoring call percentage processor time. Percentage processor time is nothing but CPU utilization. నా మిషన్ యొక్క CPU utilization. Now ఇక్కడ చూసారంటే CPU last 9%, average 9, so minimum 5, maximum 26% utilization ఉంది. ఓకే, నా ఇక్కడ చూసారంటే టైం డ్యూరేషన్ 8.8 to 8.9 అంటే సో బై డిఫాల్ట్ Perfomn metric collector shows every 1 minute results. తర్వాత మళ్ళీ రిమూవ్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్తది ప్లేస్ అవుతుంది. చూడండి, ఓల్డ్ డేటా రిమూవ్ అవుతుందా, కొత్త డేటా ప్లేస్ అవుతుందా. Now how I can create I can say Perfomn metric collector, Perfomn metric collector for the longer duration. By default it shows what is the default time,
1 minute డ్యూరేషన్. 1 minute తర్వాత మళ్ళీ ఓల్డ్ డేటా రిమూవ్ అయ్యి కొత్త డేటా ప్లేస్ అవుతుందా? కరెక్ట్. ఓల్డ్ డేటా రిమూవ్ అవుతుందా, ఎరేజ్ అవుతుందా? Yes. Now, so before run the metric collector, let's add few more metrics. ఇప్పుడు to add few more metrics, just click on plus. Now ఇప్పుడు చూసారంటే there are various metrics. Processor, if you expand the processor, you can able to see various metrics. One of the processor called percentage processor time, and that is called as CPU utilization. Already add into the processor time. Correct. Now let's go to the memory M. Let's go to M. This is P. Let's scroll up. You can see the MM memory. If you see memory on the, so expand that memory, you can see various metrics. Percentage committed bytes, available MB. Correct. Now cache byte commits, cache fault per second, right? Page faults per second, page reads per second, page writes per second. So let's add this also. Click on add. Not only this, so let's see the write copies. Okay, now let's add so commit available MB, committed bytes, available bytes, committed is nothing but I can say control available bytes, click on it. Now available bytes, how much memory is available, how much is committed means how much is used. Okay, now let's add few more metrics. Now memory add chesanu. Now logical disk, if you expand the logical disk, if you see disk read time, disk write time, free space, average disk bytes reads, disk transfer, disk queue length. Correct. Unaya metrics. Now let's take disk read time, disk write time, these two metrics let's add. నా ఎప్పుడైతే నేను లాజికల్ డిస్క్ చూసానో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఉందా? డ్రైవ్స్ కనపడుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ, నౌ వి యాడెడ్ memory, we added network. So network interface are there. You can expand, you can see the byte sent, byte received. That's only network in terms of bytes only, right? Now bytes received, bytes sent. Click on add. Why this many? I'm sorry. చాలా ఎక్కువ యాడ్ అయిపోయాయి. మెమరీ
సో మెమరీ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ యాడ్ మెమరీ మాన్యువల్. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోయాయి దానికోసమని. సో committed bytes are available MB and next committed bytes and okay. Now logical disk, memory, network, and anyhow we added the percentage processor time is nothing but the CPU utilization. Okay, now let's go back to our test. Now click on start the test. Before start the test, ఇక్కడ మనకు 1 minute ఇంటర్వెల్ లెక్క ఉంది. Now let's create data collector set. ఏం చేస్తా డేటా కలెక్టర్ సెట్ అంటే ఇట్ స్టార్ట్ టు కలెక్టింగ్ దీస్ మెట్రిక్స్. మనం ఏదైతే మెట్రిక్స్ యాడ్ చేసామో ఆ మెట్రిక్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎంటైర్ డ్యూరేషన్. మనం ఎంత డ్యూరేషన్ అయితే కావాలనుకుంటాం అంత డ్యూరేషన్. నౌ లెట్స్ రైట్ క్లిక్ న్యూ క్రియేట్ డేటా కలెక్టర్ సెట్ ఉందా, దీంట్లో క్లిక్ చేసాము. పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్, right click click on create data collector set. Now tool users test server metrics. Okay, tool user test server metrics. Click on next. So by default these logs will be stored under the perf log admin. Okay, click on next. Save and close. Yes. Now once we created data collector set, you can just expand the data collector set. Okay, you can able to see the tool users test server metrics. Now it's not started. Start అవ్వలేదు ఎందుకంటే అవుట్పుట్ లో మనకి ఏం డేటా లేదు. If you click on start, it collects the metrics. Start చేద్దామా? Now click on start. Now metrics ని కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు see currently it's running. Now let's go back to our scenario. Now start the scenario. Okay, so test successful ga. I can say 11 users are in the system, 15 passed transactions, total users 22. Okay, test is running. Now if you go back to metric collector, now here performance monitor, you can able to see the CPU utilization. Now if you see this CPU utilization, so if you want to cross check, just right click, so just right click on the task manager. Now you can able to see the performance where you can see the CPU utilization. So CPU and memory. And then so CPU spike అవుతుందా 31%, 24, 26, 51, 66, 67, 52, 45. So memory 48% memory utilization. Correct? Alright. Now let it run the test. So let it continue the test. Okay, so like this, you can open the performance monitor that's called as Perfomn. So it is only for Windows based servers. Ante na web application server యొక్క WebSphere గాని WebLogic గాని if those machines are Windows based machines, you can directly connect to the server and you can run this performance metric collector.
that's called as Perfomn. Okay, so Perfomn lo first you have to add all the metrics, then you have to create the data collector set, then start the data collector set before start up the test. Then you can kick off the test. Once the test execution completed, then you can stop the right click, stop it. Once your test is completed, you can stop it. Then all the server metrics will be stored in the folder called see logs admin tool users metrics. లో ఈ మెట్రిక్స్ డేటా మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంటుంది. లెట్ ఇట్ రన్ ద టెస్ట్. ఓకే, లెట్స్ ఫినిష్. దెన్ we can see that graph. Okay, so in the meantime, let me see the Google Drive. Pending recorded sessions. Let me upload that. చాలా ఉన్నాయి. 1 సెకండ్ మంత్ ఏమైనా యాడ్ చేసామా? Let's finish the test, then I can upload this. రెండు ఒకేసారి జరిగాయంటే మళ్ళీ మన టెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే both will consume the data, right? Load test as well as the files. Let it run the test. Let's finish the test, then I can upload those records and I can get with you guys. Run the test on by using schedule by scenario, real world schedule. So schedule by group, basic schedule. Okay, then so we saw about one more thing called run until completion. అది చెప్తాను. Now see, users are moved to gradual exiting state. Now moving to stopped state.
Still 2 more users are running. Let it finish those 2 users also. Yeah, 1 more user. Now if you see the CPU utilization of my machine, now see 28%, 23. Why? Because there is no load in the system, right? So that is the reason. If you see, CPU and memory is very less, right? Say 20%, 19%, 38, 18%, 20%. Whenever the test is running, you may see the CPU and memory is high, right? Memory also it's showing us 50%. Correct? Now let's close this. Now let's stop the test. Let's stop this Perfomn metric collector. Now right click, stop it. Now stopped. Stop in there. Now let's go back to this path. Perfomn admin tool users test servers metrics. Now go to feeder. There's a path. Perflogs. Continue. Admin. Continue. Toolers. Choose a folder created in there. Now if you open this graph, you can able to see the entire duration. See, 8 o'clock 18 minutes, 8 o'clock 36 minutes. Graph on there. And guys, now if you see all the metrics, processor time, the bytes received, bytes sent, bytes sent, and available bytes, committed byte, discrete, write. Correct? Now percentage processor time. So like this. ఇలా మన మెట్రిక్స్ గ్రాఫ్ ని రైట్ క్లిక్ సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ ఇమేజ్ ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ data into the Excel or CSV, here if you see CSV file, you can select CSV file and you can view all the data. Let's say all users, servers, utilization. Click on save. Now go to the documents. You can see the role users, server utilization, CSV. Open this. You can see all the data metrics from starting time to ending time. Come on. Browse. अरे
Now if you see all the data, standard time, percentage processor time, processor time. Now if you see 6%, 9%, if you see 52%, 46, if you see one time we got 99%, 99%, 78, 76, 95, all this. See, this is for entire test, correct? So now if you see here one more metric, network, bytes received, bytes sent, bytes received, bytes sent, 0, bytes sent, next available bytes, I can say committed bytes, available bytes. Now disk read time, disk write time, right? So like this you can see all the metrics. So you can use this you see every 1 minute it's showing, correct? Sorry, every 1 second, correct? Okay, no problems. So like this you can get the data and you can create the, so we using this you can create that what is this in this graphs. So we can create the graph that I can show you tomorrow how to create the graph of this report. Okay, so like this, so you can run the test and you can open the Perfomn in your machines and you can start the Perfomn metric collector. So before that you have to add the data collector set, then you have to start the data collector set before start of the test. Okay, so once test completed you can right click and stop the data collector set. So like this, so you can run the test. So as of now we are schedule by scenario, railroad schedule, schedule by group, railroad schedule as well as basic schedule. And you can see that in the duration you can able to see one more option called run until completion. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, రన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ రన్ అంటిల్ కంప్లీషన్? వాట్ అబౌట్ రన్ అంటిల్ కంప్లీషన్? ఏం చేస్తుంది రన్ అంటిల్ కంప్లీషన్? సో రన్ అంటిల్ కంప్లీషన్ మీన్స్, సో ఇట్ కంప్లీట్స్ depends upon the number of iterations we have defined. మనం మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే స్క్రిప్ట్స్ లో మనం ఎప్పుడు ఐ కెన్ సే మన స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ మెన్షన్ చేసామంటే యూ షుడ్ నాట్ డిఫైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వన్ ఓన్లీ. మనం ఇప్పుడు లోడ్ టెస్ట్ కానీ ఎనీ టెస్ట్, లోడ్ టెస్ట్, స్ట్రెస్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్, వాల్యూమ్ టెస్ట్, ఏ టెస్ట్ అయినా రన్ చేస్తున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వన్ ఓన్లీ. అలా కాకుండా బై మిస్టేక్ 5 అని పెట్టేస్తున్నాం అనుకున్నాం బై మిస్టేక్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ లోడ్ ఫర్ ఓటర్ ఐడి? 2 users into 5 iterations. 10 iterations మాత్రమే టెస్ట్ రన్ అవుతుంది, 1 hour డ్యూరేషన్ రన్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ గివ్
iterations when you are specifying the duration. Always iteration should be only one. Okay, now if you are giving the iterations, now 2 into 5, total 10 iterations. I don't know how much time it will take to complete those 10 iterations. It may be 1 minute, it may be 30 seconds, it may be 5 seconds, it may be 10 seconds, it may be 1 hour. So in that situation, can I use run until completion? What do you mean run until complete? Run till the completion. Now till the completion means till the complete of 10 iterations. Till the complete of 10 iterations. Clear guys? Run until completion ante enti anedi. So if you are selecting run until completion, which means that, say for example, if you select run until completion, if you are keeping the 1 also, 2 into 1, how many iterations it completes? Yes, how many iterations it completes? 2 iterations. 2 iterations to complete అయిపోతుంది. Okay, so like this. So if tomorrow we can see run until completion, one sample load test. Okay, then the final one. So I can say in the design, so we can see about use percentage mode in the percentage mode kuda undi. So we can see that percentage mode followed by ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం, మాన్యువల్ సినారియో మాత్రమే చూసాం అంతేనా. If I say cancel, let me save the scenario. Now let me open, I can say create new scenario. Now if you see, as of now మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం, మాన్యువల్ సినారియో మాత్రమే చూసాం. There is another scenario called goal oriented scenario. అది అంత ఇంపార్టెంట్ అవసరం లేదు, బట్ వీ కెన్ రన్ వన్ లోడ్ టెస్ట్ అబౌట్ ద గోల్ ఓరియంటెడ్ సినారియో. అది కూడా తెలిసి పెట్టుకోవాలి. బట్ 99% we won't use the goal oriented scenario. We used to use always manual scenario only. Now next one, use percentage mode distribution అని ఉంది. So tomorrow we can see this option and goal oriented scenario as well as run until completion load test. With that we can say we can conclude the controller part. It's mainly on the test execution controller. Controller ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. సో ఇదర్ ఇట్ లోడ్స్ టెస్ట్, స్ట్రెస్ ఆర్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ ఆర్ వాల్యూమ్స్ టెస్ట్. ఓకే సార్, అక్కడ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ అని ఉంది కదా సార్, అది ప్రీవియస్ వర్షన్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిందా సార్ అది? నో, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 12.0 onwards. ఇప్పుడు జేమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు. Yes, we can run that. Once you properly design the JMeter scenario, you can import that JMeter.jmx file and you can run the test. We'll see that. కంట్రోలర్ Both controller lo run cheyochu, performance center lo run cheyochu JMeter scripts. Okay guys, and so let me upload the recording sessions. 27 వరకు ఇచ్చాము, చాలా ఉన్నట్టున్నాయి. అయితే upload files, documents 27.